Hello student. Now next point is theorem of perpendicular axis. Now its relation is Iz equal to Ix plus Iy. This is the formula relation of perpendicular axis. So now in this figure, this is the plane lamina. Lamina means it's a one plate, means its thickness is very small as compared to the surface area. So it is called lamina. So now this is a plane lamina. Now this z axis intersecting perpendicular as well as the axis x and y is also along a lamina, and this axis intersecting at the same point means point y, where the perpendicular axis cuts the lamina. That means, in short, these three axes intersecting at point O and they are mutually perpendicular to each other. म्हणजे काय, हे तिन्ही ॲक्सिस या लॅमिनाला इंटरसेक्ट करतायत at point O and they are perpendicular. Okay, so now this Iz means moment of inertia of the plane lamina about a z axis. Iy means the moment of inertia of this plane lamina about a y axis, and this x axis means Ix means moment of inertia of the plane lamina about a x axis. Okay, now this indicate means lamina is rotated about z axis, lamina is rotated about y axis, and when lamina is rotated about x axis. Okay, so now this Iz equal to Ix plus Iy. So this is the relation. Now principle. Its principle म्हणजे रिलेशन जर तुम्हाला माहित असेल तर तुम्हाला प्रिन्सिपल सांगता येतं आणि त्याला 1 मार्क्स आहे. ओके, सो नाव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लॅमिना अबाउट ए perpendicular axis is equal to the sum of the moment of inertia of the plane lamina about a two mutually perpendicular axis and they intersecting at point O, where the perpendicular axis cuts the lamina. So this is the principle of perpendicular axis. Now its proof. आता हे जे रिलेशन आहे, हे जे प्रिन्सिपल आहे, हे आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो नाउ कन्सिडर द प्लेन लॅमिना. The three axes x, y, z are intersecting at point O and they are mutually perpendicular to each other. Now consider the one element, its mass is dm and it is situated at point P. Consider the one element, its mass is dm and it is situated at point P. So now the intersecting the lines at point M and N. Therefore, the coordinate of the point P is x and y. That means this distance is x and this distance is y. So therefore, it is a coordinates at point P. Now, the moment of inertia of this element about a y axis. So therefore, it is x square dm. It is x square dm. This is the moment of inertia of the lamina. This is the moment of inertia of the lamina about a y axis. So therefore its distance is x, mass is dm, so it is a x square dm. So therefore the moment of inertia of the plane lamina about a y axis is
आय वाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डी एम. येते का लक्षात? हे पहा, एक इलेमेंट मी कन्सिडर केला ॲट पॉईंट पी, त्याचं मास आहे डी एम, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे? अबाउट ए वाय ॲक्सिस. अबाउट ए वाय ॲक्सिस म्हणजे वाय ॲक्सिस भोवती जर तो इलेमेंट रोटेट होत असेल तर त्यावेळेस त्याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल? तर त्याचं मास आणि त्याचं डिस्टन्स फ्रॉम दी ॲक्सिस, इट्स स्क्वेअर, स्क्वेअर ऑफ द इट्स डिस्टन्स फ्रॉम दी ॲक्सिस, दॅट मीन्स एक्स स्क्वेअर डी एम. हे झालं त्या इलेमेंटचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए वाय ॲक्सिस, एक्स स्क्वेअर डी एम. So now the moment of inertia of the plane lamina about a y-axis. So now integrating this equation. So Iy is equal to integration of x square dm. म्हणजे त्याला फक्त हे एलिमेंटचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया झालं अबाउट वाय ॲक्सिस आणि हे झालं लॅमिनाचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए वाय ॲक्सिस. सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट ए एक्स ॲक्सिस. So this distance is y and mass is dm. So therefore it is y square dm. This is the moment of inertia of the element about a x-axis. So now moment of inertia of the plane lamina about a x-axis is Ix is equal to integration of y square dm. This is about y-axis, this is about x-axis. Similarly, about z-axis. So therefore the moment of inertia of this element about a z-axis. So their distance is OP and mass is dm. So OP square dm. This is the moment of inertia of the single element about a z-axis. कारण की त्याचा डिस्टन्स ॲक्सिस पासूनचा डिस्टन्स किती आहे? OP आहे. त्याचा स्क्वेअर आणि मास आहे dm. So now moment of inertia of the plane lamina about a z-axis is Iz is equal to integration of OP square dm. यालाच इंटिग्रेट करायचं. दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलेमेंट. हे इलेमेंटचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट झेड ॲक्सिस आणि हे लॅमिनाचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए झेड ॲक्सिस. म्हणजे पहा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ इन दिस फिगर, इन ट्रायंगल OPM, in triangle OPN, by using Pythagoras theorem, OP square equal to PN square plus ON square. PN square plus ON square. That means OP square equal to PN square means x square plus y square. This is a OP square. Now this value OP square substitute in equation 3 because here OP square dm. ही जी OP square ची व्हॅल्यू आली x square plus y square ती इक्वेशन नंबर 3 मध्ये पुट अप करा. So therefore equation 3, so Iz equal to integration of x square plus y square dm because OP square means x square plus y square. So therefore x square dm plus integration of y square dm. But integration of x square dm is Iy. Integration of y square dm is Ix. So now Iz equal to Iy plus Ix. So therefore, so Iz equal to Ix plus Iy. Now this is the proof of the perpendicular axis. Simple आहे. पॅरलल ॲक्सिस पेक्षा परपेंडिक्युलर ॲक्सिस सिंपल आहे, लक्षात ठेवा. पण बेसिक काय आहे, तिथे बॉडी होती, इथे एक लॅमिना आहे, तिथे आपण एक एलिमेंट कन्सिडर केला, इथे एक एलिमेंट कन्सिडर केला. एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा अबाउट वाय ॲक्सिस, अबाउट एक्स ॲक्सिस, अबाउट झेड ॲक्सिस आणि त्यालाच इंटिग्रेट करायचं म्हणजे तुम्हाला लॅमिनाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल. नंतर या ट्रायंगलमध्ये आपण पायथागोरस थेरम यूज करायचं, OP स्क्वेअरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ते सबस्टिट्यूट करायचे, त्याला सेपरेट करा इंटिग्रेशन, तुम्हाला फायनल आन्सर मिळतं. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द
perpendicular axis. So now today here we will stop. Thank you.